Hello everyone, welcome to V-Taster for CLAT. CLAT 2025, December 1st, final 100 days. There are three categories of people. One, who have started their preparation from past 2 years, integrated model. Two, last 6-7 months, they've decided that they have to give to this big exam. Three, the recent people, the recent join in world, ఎవరైతే ఉన్నారో last 3-4 months నుంచి scratch నుంచి start చేసి crack చేసిన వాళ్ళు. Now, irrespective of the so-called time period, the next 100 days is going to be so crucial. ఎవరైనా సరే ఈ లాస్ట్ 100 డేస్లో ఈ 3 monthsలో నువ్వు ఏదైతే చేసావో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ యువర్ డ్రీమ్ ఎన్ఎల్యూ. నీకు మంచి ర్యాంక్ ఏదైతే డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే ఈ 3 months, దీస్ ఆర్ ద 3 months which are going to count in. What exactly has to be done in these 3 months? Final 100 days, what exactly has to be your approach? There have been students who have been writing mocks continuously. కొంతమంది స్కోర్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు, 50 ఉండిపోతున్నాం, 60 వస్తున్నాయి, ఇంకా 72, 75, 80 ఎప్పుడు వస్తాయి, 90 ఎప్పుడు వస్తాయి. See, at this phase, you have to believe that anxiety is common, stress is common. Okay, you are going to be nervous some days are going to be really odd days and all. But this approach for the next 5 months on a strict basis, you should follow. You should believe that your work process is really proper. Whatever you are doing now is going to inculcate confidence in you. That is very important. Leave about the so-called result. Are you really giving your best of your preparation for the next 3 months or not? This is so crucial. What has to be done? Firstly, when you start your day, if you're giving on an average 12 hours, be it 4 hours coaching help, 4 to 5 hours, next 7 to 8 hours, if you're doing it on yourself, study. First thing, newspaper. Next 3 months, you're not going to miss at all newspaper. ఇప్పటిదాకా చేసినా చేయకపోయినా నెక్స్ట్ 3 నెలలు మాత్రం ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్, passage analysis, editorial analysis, you're going to improve. Advantage of newspaper, it is seriously going to be helpful for your GK as well as both English as well as critical reasoning section. Take down the words, keep revising again. Do ensure that you're going to complete the newspaper as soon as possible. So better time in the first half of the session. As soon as you get your paper, try to complete it. Second, English and CR. Now, out of the 5 sections which we have, ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంగ్లీష్ బాగా చేసి సిఆర్ మేము చేయట్లేదు, సిఆర్లో మార్కులు రావట్లేదు, సిఆర్ ఎందుకు కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇంగ్లీష్ నిజంగానే నీకు స్కోర్స్ ఒక out of 25, 24, if you're able to get around 14 or 15 plus, then you can definitely even do critical reasoning also. The only problem is that you're not giving too much of time for critical reasoning. This is so important. You have to give time for critical reasoning too. What you do now, if you select 2 subjects per day for a week, or say for 15 days schedule, do sectional tests. English పొద్దున ఒక పేపర్ తీసుకోవడం సెక్షనల్ టెస్ట్ కింద, సాయంత్రం ఒక సెక్షనల్ టెస్ట్ పేపర్ తీసుకోవడం, try to solve them, try to complete them, try reading passages from English, keep analyzing your paper of what exactly went wrong, increase that score from 14 to 16, 16 to 17. That's how you have to improve now. This is the only phase where you should understand that where exactly are you getting wrongs. Not simply attending more number of classes, no, not at all. Not simply taking too much of GK, no. This is the period where you have to focus on what exactly are you making wrongs. Number 3, mock papers. After sectional, 3 is mocks. Give at least 2 mocks. If it is possible, you can even extend up to 3, so that in the last 90 days, you can say on an average, we can say around 60 to 70 papers would be done. So 2 papers are decent enough per week. Analyze those mocks. Simply not attempting mock, ఊరికే అటెంప్ట్ చేసేస్తూ ఆ మాక్ పేపర్ని నువ్వు చదవకుండా అనలైజ్ చేయకుండా ఉంటే మాత్రం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫ్యూటైల్ ఎక్సర్సైజ్. జీకే రాసుకోని నోట్స్లో రాసేసుకో జిస్ట్ కింద, బికాస్ దట్ వన్ జీకే బుక్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఇస్ యువర్ లాస్ట్ 10 days or last 1 week. That is the only copy which you have to revise. No more bulk notebooks and for GK అట్లాగే ఏం ఉండకూడదు ఇంకా. సో మాక్ పేపర్ రాసిన తర్వాత ట్రై టు అనలైజ్ దెమ్. అటెంప్ట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నావా లేదా, ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, నువ్వు 60 అటెంప్ట్ చేస్తున్నావా, 70 అటెంప్ట్ చేస్తున్నావా, దానివల్ల నీ స్కోర్స్ కానీ ఒక 40-50కి తగ్గిపోతున్నాయా ఏంటి, లేదు ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ అరౌండ్ 80 to 90, స్టిల్ యూఆర్ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్ 60 to 70, ఆర్ యువర్ నెగటివ్స్ మోర్? Analyze that first. Next, which one is your scoring area? For example, for some people it is legal, for some people it is aptitude, for some it is really English section and all. Pick those 2-3 subjects, 2-3 sections which are your main area. Focus on the weak areas now. ఏ సెక్షన్ ఎందుకు రావట్లేదు మార్కులు, ఎందుకు చేయాలి కావాలంటే you try changing the pattern of the sectional section. For example, if you start with GK,
going to legal, then English, then CR, then aptitude. Try changing it. This is the time now where you can keep, I mean, you can say experiment with your particular choosing of the sections also. ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు సిఆర్ నిజంగానే భయపడిపోయి చేయకుండా ఉండటం బట్ నువ్వు బయటకు వచ్చిన తర్వాత చేయగలుగుతున్నావు అంటే మాత్రం సిఆర్ ఇస్ వన్ సెకండ్ యూ కెన్ డూ. సో పుట్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, ఇంగ్లీష్ కంటే ముందు పెట్టు సిఆర్ని, లేకపోతే లీగల్ ఫస్ట్ చేసి జీకే. ఇట్స్ అప్ టు యూ, అంటే నువ్వు ఎలా చేస్తావు అన్నది ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ just remember that GK and legal will constitute around 50% of the paper. Number two, you should understand that more number of questions you have to attempt. If you really need around 80 to 85 or 90 plus to land in top 6 NLUs and all, your questions attempt has to be more. For that, your reading speed has to be really fast. So analyze, then understand that this is the area which you are going to lack. Pick that subject, sit at home, sit at your coaching institute, sit at your college, school. Start practicing. Give minimum 1.5 hours to 2 hours for one particular section. English 1.5 hours. Critical reasoning you can take it to 1.5 hours. Legal 2 hours every day. It's only about practicing of more papers, discussing it, analyzing it. Ensure that this is your strong area. Focus on your weak area. This is how you're going to proceed for the next 6 months, next 3 months. Next, fourth important thing is, the first one, as I said, your newspaper. Second, sectional tests. 3, mock analysis. 4th, GK. What if you actually have been reading GK since a while, కానీ ఇంకా నిద్ర పెండింగ్ ఉండిపోయి 6 months పెండింగ్ ఉండిపోయి 7 months పెండింగ్ ఉండిపోయి బ్యాక్లాగ్ ఇంకా ఉండిపోయింది, ఒక ప్రాపర్ నోట్స్ లేదు, అఫాజర్డ్గా ఉంది కంప్లీట్గా, ఏం చేయాలి? Stake, at VSTESTA, we actually have the entire compilation of Jan to June month till date. Okay, weekly important topics are also being segregated. ఎక్కడైనా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా సరే, యూ జస్ట్ టేక్ దట్ పర్టిక్యులర్ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్ కంప్లీట్ మంత్ వైజ్న ఒక పర్టికులర్ స్కెడ్యూల్ పెట్టుకుని ఈ మంత్ నేను కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి. ఒక 3 daysలో లెట్ మీ కంప్లీట్ జనవరి మంత్, నెక్స్ట్ 3 days లెట్ మీ కంప్లీట్ ఫెబ్. సో స్లో, నవ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. నవ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు, సో మంత్ వైజ్ ఎంత త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. నవ్ యూ కాంట్ టేక్ ఇట్ టు అక్టోబర్ కానీ నవంబర్ కానీ మనం తీసుకెళ్ళాం, బికాస్ October 15th నుంచి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్లీ రివిజన్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే నువ్వు మంత్ వైజ్ చదివిన తర్వాత ఎన్ష్యూర్ దట్ యూర్ గివింగ్ అట్లీస్ట్ 2 times రివిజన్. చదివినంత మాత్రాన్ని సరిపోదు, రివిజన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. కీప్ రివైజింగ్, కీప్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ అన్ అప్డేట్ ఆన్ ద సో కాల్డ్ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ కరెంట్ హ్యాపెనింగ్స్ అండ్ మేక్ స్మాల్ నోట్స్, స్మాల్ జస్ట్ నోట్స్. నువ్వు నీ నోట్స్ ఏదైతే రాసుకుంటున్నారో స్టూడెంట్, దట్ ఆ పర్టిక్యులర్ 5 to 6 lines యూ హ్యావ్ టు కవర్ మోర్. Don't drag it. I mean, because you have multiple topics to prepare, multiple current affairs actually to prepare. So it's like how well you write up, how well you understand, keep discussing with friends and ensure that you're actually having a proper current affairs classes too. So ee current affairs are very important, because at one side legal is so important, on the other side which one is going to be really take you to the next level is GK. Though we don't know from where exactly GK comes, but still this has to be your real main weapon to ensure that to reach out to the 80 plus or 90 plus scores. So first thing, as I said, newspapers are must every day. Second, sectional tests are important with respect to your weak areas. 3, the so-called solving of passages individually every day, and mock analysis. Mock analysis is so important. Attempting mocks are so important. You can write 2 mocks decently. Even if it is 3, fine. 4, GK backlogs and GK completion. Schedule your day with respect to, I mean 1.5 hours or 2 hours for each and every subject. If all the 5 subjects are actually not happening, make it 3 subjects at least. Minimum 3 subjects you're going to cover up. 5th one, now, as I said you earlier in this video, that these last 3 months are very important. We all knew all the hard work which you have put for this 1.5 year or 6 months or be it 3 months. It's your hard work, and you have to believe that you're going to make it. You're going to enter prestigious national law universities very soon. Just believe that this is going to happen. No nammalante. You have to believe that it is going to really happen. For that, your physical health and mental health are both equally important. No night outs చేసేసి burning the midnight oil, రాత్రి 2:30 వరకు 3 దాకా చదివేస్తాను, మార్నింగ్. Now if you do the same thing for every day, your biological cycle will completely upset down. So early next day, entire whole day will be spoiled, because you keep a proper timing till 10:30 or 11 o'clock. Get up early in the morning at 5:30.
So that's how you're going to improve. Okay, but just by getting with that adrenaline that in chadiveyali in complete cheseyal syllabus ante matram, CLAT is not an exam where you could pick up ఈ చదివేస్తే ఇది అయిపోతాను కాదు. It purely tests your aptitude. So for that, your physical as well as mental health is so important. So be in a company which brings you positivity, which gives you energy, which makes you more confident. Parental support, definitely wherever you are, it will always be there. Teachers or faculty support will definitely be there always. Only thing is that it is you who is going to run this battle. So for that, just believe in yourself. Further, if whatever said in this particular with respect to the academical sections and all, like it can be CR, it can be aptitude and all, it can be easily done in these three sections. ఇప్పటిదాకా నువ్వు స్టార్ట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఇఫ్ యూర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, ఇఫ్ యూర్ షూర్ దట్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డీసెంట్ ఎనఫ్, now this is the last journey for CLAT 2025. So for all the students who have been given CLAT 2025, now any further queries with respect to test series, with respect to GK analysis, GK mock analysis, or any further queries and all, you can always reach out to Visreshta. The entire team are so amicable. We would help you out. We would be very happy to help you out. And last, these 100 days are so important. Good luck everyone.